Still the same Mitsubishi car. The engine is working fine. There are no checks anywhere, but the following does not work. Some electronics are not working. In particular, the locks do not work. They do not react. The radio does not work. The motor does not work. A motor that gives air to the cabin. I started checking all the fuses. There are fuses in one box, and there is a second box. The second fuse box. Well, in general, all the fuses are intact. All the fuses in these boxes are all intact, everything is in place, and the relays are in place. There are no seats available. Let's move on. We have a program that helps us to see the scheme, that is, the VIN code of the car is added here, and it gives full information about the car. As it were, most often complete information, because it is a new car, and this car is 2021 year. Sometimes there is no information, but we begin to look at how the control module is powered. A module that manages just the systems inside the cabin. There is one fuse, I checked it, everything is there. One fuse, the second fuse, well, that is, the first fuse, the second fuse, everything works, there is power. Look, there are still two additional fuses of 80 amperes, and they are located in a block. That is connected to the plus EMU of the terminal. Come on. I have such a call, and we look, so there is a plus, there is a plus, there is no plus here. And in addition, there are wires that go through the fuse. There is no plus here, there is a plus here, there is a plus here, there is a plus here. It's all a fuse box, which is exactly what it says. We take it out and look. We look and see all the fuses in order except for one. One blown fuse. You probably already see it, right? This is how you showed it. Here it is. This fuse here. I have already tried feeding the power directly, and everything works. If you supply power from here to here, as it should be, then everything works. At this point, well, this block turns out to be completely replaced, and everything and the machine will work. There was still a small job, but it already counts as a truck. I mean, it's already considered heavy-duty. Heavy-duty truck. This is James. I don't know what it is, blah, blah, blah. Well, of course a truck. I wonder if they have a braking system. Two bulls, one and the second separated. Here. What else is possible? Preparation. It just turns out that there are shkvarny, as on trucks, and we have Manurov shock absorbers. But they have ABS systems going everywhere. Well, almost everywhere. Of course, there may be some cars without ABS, but probably very, very old, because basically all these cars come with ABS. What else is so interesting? The air filter. They have a valve on the air filter that shows when it needs to be changed. That is, if it enters the red zone, then it needs to be changed. So that's why, Katie. That's why I changed the starter every time, because the starter wouldn't start. Their starter is also, by the way, very interesting. Lots and lots of contacts. In fact,
this minus is separately served. Отдельно подается. If a Если у passenger кого car машина has a минус minus берется с taken from the двигателя, engine, то здесь then there is a минус minus отдельно. separately. Плюс, Plus, of course. понятное дело, Minus минус separately отдельно goes идет to на management управление, and plus to management separately. и плюс на управление отдельно. Here Вот is such такой a вот starter. стартер. The starter Стартер is not такой so не small маленький. and the Весит dog is собака. hanging. Also, I do not know, but Не heavy. знаю, но тяжелый. It is На трех attached to болтиках 3 он bolts, крепится. despite the что fact that they are откручиваются они unscrewed ключиком with a на key 10. 410. Here, Вот. but Но that's суть не not в the этом. point. The Суть в bottom том, line что is that we are. мы I'm при- used to я working, привык, например, for example. работать. Все All машины cars go on идут automatic, на автомате. and А this это is mechanics. механика. Here you are, a stream of gears. Передач, Everything seems всё to be как бы fine. хорошо. This Это is the механика. mechanics. I Поменял changed the я starter, I'm стартер, trying to start пытаюсь it. заводить. And И по according to the правилам Canadian канадским, rules, получается, it turns ты out that должен you must definitely обязательно squeeze the выжимать clutch. сцепление. Ну, то Well, есть in other words, the здесь на following thing was законодательном- adopted на here at the legislative законодательном level, уровне that all cars приняли equipped with следующую manual вещь, что все машины, transmissions оборудованные should have such механическими protection. коробками передач, должны иметь такую защиту. As Пока ты long as you сцепление don't не survive вывел, the clutch, ты you её won't не start it. заведешь. Okay, Ладно. I started it, Я её but I didn't завёл. understand Но right я не away. сразу понял. I Я не didn't сразу immediately понял. understand, and what was I И- trying to check? Что я пытался проверить? I Я tried пытался to dive нажать under the под car машину and apply a plus to подать the control плюс to try whether the starter на works or управление, not. чтобы попробовать, работает стартер или нет. And А now we теперь understand. понимаем, I do я not не know the знаю, car is машина in стоит на neutral нейтрале or in или на gear. передаче. If Если I бы я jumped прыгнул under a под car машину, а and the машина car is стоит standing на on jack джек-стенде, stands, we мы put up такие jack вот stands джек-стенды like this. ставим. Here the front Передняя part часть is поднята, raised и and на it stands on the джек-стенде jack она стоит. stands. Then it probably would have rolled, and it is not known how it would have ended. In general, you need to be careful 300 times, especially if you work under a car. I don't really like working with trucks. Here it would seem, take out the half axis, change the gasket because it leaks. Everything seems to be fine, but the difficulties lie in the fact that there are nuts on each or somehow on each. Гайки, или как это, на каждом... I know Я what знаю, it's called как in это English по-английски already. называется. It's called a Называется stud стад, stat. шпилька. Vo, Вот, hairpin. шпилька. So Значит, there на is каждой such a шпильке conical стоит washer такая on each hairpin. коническая шайба. Here is such a Такая вот conical washer with a коническая cut. шайба с пропилом. What does Это that что mean? означает? Что значит, What does она it mean конусом, that it is да, clamped with a cone, шайбой a washer, and a nut, гайкой and зажимается. imagine, that is, how many И of вот these pins представьте, are то obtained есть here? сколько здесь получается этих шпилек? Well, like a Ну, как бы lot, много, right? да? Не буду я I'm сейчас not считать, going не to знаю. count now, I don't know. Each of them Каждая из starts них to начинает hold. держать. То That есть is, ты гайки you открутил. unscrewed the nuts, Гайки, washers, as it were, шайбы как бы unscrewed. открутил. А And how do I это get как this? достать? And А in для order того, to чтобы get это it, достать, well, in general, as if there are some ну, вообще, recommendations, как бы that is, рекомендации to какие-то, use a есть special использовать key, специальный ключ, which, as if with its cone, который decompresses this своим one, конусом as if this разжимает cut вот in эту different вот, directions, and so it should, as it как бы were, этот распил rotate. в разные стороны, и таким образом она должна как бы вращаться. But the Но суть bottom в line is том, that when you что clamp these когда ты washers, зажимаешь it turns out that I don't know what to эти call them. шайбы, получается, контрагайки, не знаю, как их назвать. Внутри Inside, a образуется thread is резьба formed from зажатая, clamping. то есть That is, нарезается the от thread is шпильки cut from the резьба. stud, and И that's it. всё. And it turns out Получается, that что it's there like a nut is оно twisted. там как гайкой закручивается. And И it is открутить её almost практически impossible to невозможно. unscrew it. The only Единственное, thing что that is возможно, possible это is to hit here ударять with a сюда sledgehammer, кувалдой, and then from the vibration, тогда from the fact that she is вибрация playing, от she slowly того, что begins она to knock играет, out these pucks, она but that's not for потихоньку sure. начинает выбивать вот эти вот как бы шайбы. Но это не точно. Again, because sometimes she holds you so that you hit with a sledgehammer, and she doesn't even move. Она даже не шевелится. Она It's всё all rusty, and that's it. заржавевшая, и всё. I am amazed at the variety of trucks in Canada. В Канаде. Ford F550 Super Duffy, we have such a crane. Но с таким вот краном. People are probably installing some ads. Установкой каких-то реклам.
The cabin is 2-3. Трехместная. Well, and such a crane. Кран. They also have a tool Отделение compartment, which is для cool. инструментов. Прикольно. Very cool. Somewhere a coolant leak is being handled by another mechanic here. Занимается другой механик. Trying to find creates pressure in the Создает system. давление в системе. Here he uses such a pump tool. Инструмент. Памп. He likes to pump it manually. Качать это вручную. I Я bought купил myself a себе pressure regulator from a high pressure line. регулятор от давления, от линии высокого давления. Somehow I will show it in the following videos. Here's a booth like this. It's some private owner has such a booth, and he walks the dogs in this way. Какой-то частник имеет такую будочку, и он выгуливает собак. That таким is, образом. roughly То есть, грубо speaking, говоря, он he drives ездит around по the району, area, собирает всех collects собак all в the этой dogs будке in this booth, и куда-то and takes вывозит them out их somewhere and гулять. walks. А And the самое most интересное interesting это thing вот is this этот bus вот here. автобус. It's Это a school школьный bus, автобус, but it's но been он redone, переделанный, repainted, and a man перекрашенный. has made a house for himself inside. И внутри человек сделал себе дом. Here's a Вот house такой like вот домик. this. Here he Здесь у has него a есть small небольшая kitchen, кухня. a bed, well, and a place for the driver. Вот. Ну и место для водителя. A little work on hot Heavy duty. duty. Trailer of such a plan. Такого плана. We put new brakes on, lubricate everything, but everything is the same as I have already shown. Что я уже показывал. Interesting brake system. Тормозов. It turns Получается, out that подается power is питание на supplied to the magnet. The magnet is attracted to the drum, притягивается which к rotates, барабану, который and begins to вращается, tighten the brakes in this way. и начинает затягивать тормоза. Таким вот образом. A new Новая car машина is in the в works. работе. This is Это уже already a грузовая truck. машина. I have Здесь я уже already done сделал some work некоторую here. работу, In в particular, частности, I have changed this я traction поменял here. Вот эту вот тягу. This counts as a pull along with the left. Тяга вместе с левыми, with с a левым left and и right правым tip. наконечником. Вот Here она she вот. comes. That's it. Так, It's old. это старая. Changing Меняется, in в принципе, principle не is так not so сложно. difficult. The only Единственное, thing что that needs to нужно be left is the same size, оставлять set, тот же adjust it so that it is размер. the same length, so that the camber of Выставлять convergence does not go away much, отрегулировать её but in таким any образом, case, чтобы она after была this replacement. It is той же necessary длины, to do a чтобы camber convergence even Развал for схождения trucks. не сильно ушел. Но в любом случае после этой замены необходимо делать развал схождения. Даже для грузовых машин. The tips are Наконечники lubricated, смазаны, they are clogged with забиваются grease. они смазкой, We have a Есть у gun нас that clogs пистолет, the grease manually. который There is забивает automatically. смазкой ручной, That is, есть it presses the автоматический, grease то есть on он на batteries. батарейках запрессовывает смазку. Here, Здесь in addition, the brake дополнительно hose was torn off. был оборван тормозной шланг. Here it Вот is, он. a new one is Уже already стоит standing. новый. I have Я уже already его connected it, подключил, pumped прокачал the system. систему. By the Кстати, way, the brake тормозная system, in particular the система, brake в caliper, частности, it consists of тормозной two суппорт, parts. That он is, как из двух частей. there is То pumping есть and здесь pumping прокачка here. и здесь прокачка. It is pumped a Прокачивается little немножко differently. по-другому, то That есть is, it simply unscrews and is expected when Просто all the bubbles come out. откручивается и ожидается, когда все пузырьки выйдут. That То is, есть, грубо говоря, roughly speaking. я знаю, I как know это what на it's английском called in называется, English. это как It's like gravity gravity gradient. That is, bleeding. pumping from gravity. То That есть is, прокачка the от liquid гравитации, itself то under есть gravity from the жидкость tank. сама The tank под is located гравитацией above the brake с fluid бачка, and it just бачок flows out, расположен тормозной thereby жидкости pushing out the выше, air. и она просто вытекает, выталкивая тем самым воздух.
That's Вот. how it's done on trucks. На грузовых машинах так делается. So, Так, what что else will I do дополнительно here? здесь я I will ещё change the буду делать? radiator. But the fact Буду is that there is менять not one радиатор. radiator here. Но дело в том, что тут радиатор не один. I'm Я going буду to change менять this вот one. этот. There is Есть another ещё один radiator. There is a радиатор. radiator. Есть радиатор. All AC air система. conditioning axis air AC. conditioning systems. Кондиционирование, кондиционера. That's why I have Для того, already я disassembled a немножко уже little разобрал. in order to get this radiator чтобы here. этот It is радиатор also necessary достать. to remove this protection. Здесь необходимо And in order to ещё remove снять this вот эту вот protection, защиту. А you чтобы need to снять эту unscrew the защиту, FA fan. нужно отключить и открутить вентилятор. Фан. So there is a Вот catch. есть загвоздка, There is a есть special key специальный with ключ, which we unscrew it. чем мы But before откручиваем. unscrewing it, you need to Но know what перед тем, kind of как thread is откручивать, left or нужно right. знать, какая там резьба, левая или правая. Therefore, in Поэтому, principle, I в принципе, already я know уже what знаю, kind of какая thread. резьба, то That есть is, здесь here резьба the thread is стандартная. standard. Нужно You need to откручивать unscrew it против часовой counterclockwise. стрелки. But I Ну, эту find this information информацию in the program я on trucks. нахожу в программе по грузовым машинам. Here it is Она with такая, such a с такой booth, вот such a будкой. truck. Такая вот грузовая машина. This fan is Откручивается unscrewed этот using the фан при following помощи tool. следующего инструмента. That is, this is installed on the fan Сам itself, вентилятор on the nut на of the fan гайке itself. Then самого this is вентилятора installed, устанавливается that is, это. here I rest Потом against the air gun with an air hammer, an air hammer устанавливается with an эта air оська. hammer, yes. То есть здесь я упираюсь и аэрганом, воздушным молотком, воздушным аэрхаммер, воздушным молотком, да. I'm knocking it Я out. её выбиваю. Well, Ну, I hit it, ударяю, and и it она starts to таким unscrew образом in this way. начинает откручиваться. Heavy duty. Duty. I have Слил already уже drained the охлаждающую coolant. жидкость. There are 2 Охлаждающей buckets of жидкости, 2 coolant. ведра. Well, Тут всё everything ведрами. here is buckets of Масло oil ведрами, buckets. Brake тормозная fluid too. жидкость, The tank is тоже not бачок small. немаленький. Everything goes in buckets. Все идет ведрами. So, Так, what about что this по поводу typewriter этой yet? машинки ещё? This is a Это Ford car машинка 2023 year 2023 F750 with a D. The engine F750 volume is 6 and SD. 7. Объем 8 мотора cylinders, 6,7, that is, a diesel engine, 8 an цилиндров. 8-cylinder diesel То есть engine Egger, дизельная- the Egger system. Дизельный моторчик 8-цилиндровый. EGR, система EGR. I don't know, Turbo? turbo. Yes, Да, there is a turbo turbo. That's how it Так all это всё looks. выглядит. But Ну, again, опять же, to две cooling системы systems. охлаждения. Now I'm going to try to show you with one hand how this fan is removed and unscrewed there. Откручивается сам этот вентилятор. So, we rest. Упираемся. So we start knocking it out on the tray. Молоток. И начинаем его выбивать. Here, unfortunately, it scrolls on the belt. After that, you need to additionally try to hold something. Чем-то пытаться удержать. Tighten very Затянуть well. очень хорошо. Previously, Предварительно I я disconnected the отключил wires. провода. Well, now we're going to play. Well, that's it. I had to play a little again. Опять же пришлось поиграться. I pulled on the belt, and it was hard, but she went. И она с трудом, но пошла. Gone? Шла. I do Я не not знаю, know if если there бы не was было not этого this tool how инструмента, to как-то unscrew it. откручивать. We unscrew it very Откручивать hard. очень тяжело.
Successfully remove this protection, get it, and then there will be access to another protection, to the second one. We also remove this protection, and then the radiator, and all this is on top, and everything is basically nothing complicated. There is nothing complicated. Ничего сложного нет.